بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen baalu ak tamit ci weeru koor wi di nuyu ñëpp ñu fi taw di tàmbalee ci nuyoo bi président daayira bi suñu Moustapha Sakho ak ñëpp mag ñi baax ñi ñu toog fi yëpp di nuyu ñëpp ñu fi taw góor ak jigéen mag ak ndaw di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. xam naa wax di duñ ci sori sax ndax sëñ bi wax na lépp ñëwuñ see sax teg dara waaye dañ koy tënk rek sànni ci ay kàddu yu néew rek ndax ci journée yu mel nii lañ am ci journée Cheikh Bamba ngir mën ci waxtaanee yenn ci nga xamante ni xëy na Serigne Touba daan na ko farataal lu ci mel ni xam-xam donc dañ cee bëggoon a sànni tuuti rek jox ci mu doon ak fàttale rek ci ñun ñëpp. And I probably would be speaking English and Wolof interchangeably here to kind of accommodate as many people as I can. It's going to be a little challenging, but we do have a translator here. And so, or otherwise we can still speak afterwards if you have any questions. And I just wanted to talk a little bit here about knowledge and the importance of knowledge in Islam. So as we celebrate Sheikh Bamba, it's important to remind ourselves and remind us the importance of certain aspects of his life. And knowledge was one of them. So xam-xam dafa nekk loo xam ne nii lu am solo ci diine ndax alquran moo ko njëkk a indi nee na yarfa'illaahu alladhiina aamanu minkum walladhiina uutul ilma darajaatin maanaam suñu borom dafa wax ci alquran ne dañ tànn ci yéen ñaari catégorie nit yoo xam ne nii dinañ yëkkati seen daraja ñi ci ñenn ñi mooy ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla ñi ci des ñoo ñi nga xamante ni ñooy boroomi xam-xam. In other words, he's saying in the Quran that there are two categories of people that he will literally divinely elevate. Daraja means it's a high ranking. It's a divine class. It's a degree. So those of you who believe and those of you who possess knowledge. Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned that in one of his famous quotes, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Maanaam xam-xam dafa nekk farata ci diine. So it's an obligation for every Muslim to basically seek knowledge. So it's not necessarily a recommendation. So it's an obligation. It's mandatory for every Muslim. Sëñ Tuubaa tamit indiwaat na ko ci ay njàngaleem wax na ci maxaalixul miiraande fasaari'uu ilal ilmi ajma'iina li wajhil jalaali xaasidiina maanaam yéen mbokku taalibe da ngeen jublu ci sàkku xam-xam te suñu borom rek tax. Seek knowledge in the name of Allah. And so it's important, as we see that here, from the Quran to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the teaching of Sheikh Bamba, how important knowledge is. The maanaam farata jooju suñ koy wax within that envelope of obligation there are two parts, what we call fardu ayni ak fardu kifaya. maanaam ñaari pàcc la bu ñuy wax ci wàllu farata. Fardu ayni is basically your individual responsibility, that's your personal obligation. maanaam li nga xamante ni yow moom nga warul sa bopp loo xam ne mënut a ñàkk ci nit ki loolu mooy fardu ayni. There's a lot of different things yoo xam ne mën nañ ko apply ci wàllu fardu ayni. maanaam su fekkee comme par exemple julli xam nga julli mënoo waxal kenn ne ko julli ma woor tamit mënoo waxal kenn ne waroon na donc loolu mooy fardu ayni. wante suñ ko appliqué nag ci wàllu xam-xam mooy xam-xamu diine maanaam mooy xam-xam bi nga xamante ni day jëm ci suñ borom. So that's the knowledge actually pertaining to Allah. mooy wàllu tawhid wàllu fiqh wala wàllu tasawuf. Tawhid is basically theology. mooy xam-xam bi nga xamante ni daf lay jàngal suñ borom. mooy bi nga xamante ni daf lay won suñ borom ba nga mën koo teg place am mooy bi lay jàngal melokaani suñ borom. That's Tawhid. Tawhid is basically theology. So teaching you basically maanaam suñ borom Allah ci bind Sëriñ Tuubaa ci wàllu Tawhid mën nañoo wax ne Mawaahibul Quddus loolu téere Tawhid la wala boog Tazawudu Sixaar. ci wàllu fiqh is basically jurisprudence maanaam mooy xam-xam bi nga xamante ni daf lay won ni ngay pratiquer islam maanaam li nga xamante ni noonu ngay woore wala ni ngay jullee loolu mooy fiqh. So understanding basically this is deep understanding of how to practice Islam. Maanaam ci wàllu ni ngay jullee, you know, how to pray, the obligation of praying, the obligation of fasting. Ci mbind Sëriñ Tuubaa, in the writings of Cheikh Bamba, we can give examples of, for instance, Jawharu Nafis. wala boog ci Tazawudu Sixaar actually Tazawudu Sixaar tamit am na fiqh ci biir daanaka lu ci ëpp sax fiqh lañ ko mën a wax.
And then the last part is tasawwuf, and there's a lot of in past celebration we've discussed a lot about tasawwuf, mooy Sufism. Tasawwuf is basically maanaam mooy xam-xam bi lay jàngal ni ngay sellale. So that means how to beautify basically the way you practice Islam. Masalikul Jinaan is an example of that. Maanaam bu siiw la sax ci wàllu xam-xam yi Munawwirus Sudur loolu tamit téere tasawwuf la. Makhalihul Niran also is an example of writing of Cheikh Bamba regarding at-tasawwuf. So within that envelope of obligation, maanaam ñetti xam-xam yooyu ak yeneen yooyu yi nga xamante ni that falls under fardu maanaam that falls under your personal obligation. The other obligation is maanaam that's what we call fardu kifaya. Fardu kifaya is basically your collective responsibility. That means maanaam mooy loo xam ne nii ci wàllu farata maanaam su ko ñenn defee dina wàcc ñu bëri but su ko ñëpp kenn deful ñëpp da ci boole am bàkkaar. So that's fardu kifaya. Fardu kifaya means your collective responsibility. So everybody's responsible basically. Meaning if I do it or somebody else does, then everyone is exempt from doing it. But if nobody does it, then everybody's at fault. Loolu mooy fardu kifaya. Ci liñ ko mën a appliquer nag maanaam bari na ci fardu kifaya. But if we actually apply that particularly to knowledge, mooy modern knowledge as we know it, maanaam technology, engineering. I think Sin Sharif is in the engineering field, medicine for instance. I think we have a couple of people here in the medical field as well. Maanaam xam-xamu psychology, maybe astronomy, astrology. So that falls under the category of fardu kifaya. So there's a collective responsibility. Donc buñ ko seetloo noonu ñu gis ne maanaam farata la ci diine lu ci am solo la. Et Cheikh Bamba maanaam ci wàllu xam-xam suñ ci wàllu wax ne na ci ñëpp maanaam ñeenti mbir moo war a tax nga jàng. So there are 4 reasons why you should actually seek knowledge. I shouldn't really use reason, but that means like intend to actually learn. Ci njëkk mooy suñ ci wax na ko nee na ci Makhalihul Niran awwaluha al-khuruj min dalal. Maanaam nga génn ci réer. The first reason you have to intend to basically be out of ignorance, to learn something new. The second one was sani nafhu khalqi lil jalal. Maanaam nga jëriñ mbindeef yi, you serve your community. The third one thani suha ihya lil ulum. Maanaam mooy nga dundal xam-xam, you revive knowledge. te foofu Sëriñ Tuubaa maanaam def na fa benn ouverture parce que ulum la ulum mooy xam-xam yëpp. So he's including basically all types of knowledge. The fourth one warabiul amalu bil ma'lum mooy nga jëfe li nga jàng. So you actually benefit yourself. So those are the 4 reasons why you should actually seek knowledge. So either way we look at it, from the obligation standpoint or from the intention standpoint, dafa nekk lu am solo ci diine. Wante nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne maanaam en tant que jullit, as a Muslim, when you seek knowledge, you have to start with the knowledge pertaining to Allah. Moom la Sëriñ Tuubaa wax na ko ci I believe is Munawwirus Sudur. maanaam nee na hada wa xayrul ilm yahdawi al-uqul ilmun muxarribun liman minhu nuqul kal aqli wal fiqhi wa kat-tasawwuf. Donc loolu la ñu wax sànq léegi nii donc Sëriñ Tuubaa ñëwaat nag confirmé ko bu baax a baax wa kulli ilmin bi manaafi'a fii. Donc en tant que jullit xam-xam bi nga xamante ni moom war a jiital mooy xam-xamu bi lay jàngal mooy ñu fi wax sànq léegi nii. Donc ñu góorgóorlu ci bu baax a baax dañ ciy fàttaliku bu baax a baax surtout ñun xëy na ñu nekk ay ndaw wala ñu nekk ay soxna. There's a lot of examples actually in the Muridiya ci wàllu ci yoonu Murid am na ci exemple yu bëree bëri. There's a lot of references actually, especially because a lot of times what happens is when there are arguments against Islam, it's typically one of 2 things. It's either through violence or through women. And so it's important as women particularly to really kind of understand it as well, seeking knowledge. It's an important part of that. We have a lot of examples in Yoonu Murid. Ci mel ne Sokhna Fatima. She's actually the firstborn of Sëriñ Tuubaa, moom mooy taawu Sëriñ Tuubaa. The interesting point about her is the fact that she was actually taught by Cheikh Bamba himself. Sëriñ Tuubaa moo ko jàngal alxuraan, moo ko jàngal xam-xam, moo ko tarbiya. Lépp lu mu xam Sëriñ Tuubaa moo ko jàngal ba bu ko mosaan tudd sax ci kanam da wax naan innahaa la muridatun saadiqatun, maanaam kooku di murid saadiq la. So loolu firndeel na li nga xamante ni mooy ak njàngaleem ak xam-xam bu mu am parce que su ñu nee murid saadix li ci lëmbu bëri na li nga xamante ni moo ci làqatu bëri na. So she's the firstborn, so she was taught by Cheikh Bamba everything pretty much. Ki nga xamante ni tamit mooy Sokhna Muslim.
Muslimatu. She's also a daughter of Serigne Touba. Actually moom mooy mook Serigne Moutala ñoom ñaar ñoo bokk waajur bu jigéen muy soxna Fatou Tuuti. Muslimatu, she also, but when she was 6 or 7 years old, she was sent to Sindam Abdurrahman. Sindam Abdurrahman moo ko jàngal Alquran, moo ko jàngal xam-xam yu njëkk yi ba moom moo ko loolu Alquran ba bind na kaamil moom soxna Muslim. Moom it ba fa jógee she was sent to Sindam Abdurrahman is actually one of the kings in knowledge at the time. Jamono Serigne Touba. Ba fa jógee nag ci la ko yónni ci la ko yóbbu ci sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana, who was also one of the kings of knowledge at the time as well. Sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana moo ko jàngal tasawuf, moo ko jàngal lu ci mel ni Masaalikul Jinaan, jàngal ko Anwaaru Muhammadiya, donc yooyu yëpp ay téere tasawuf la yoo xam ne nii sëñ Mouhamed Lamine Diop moo ko jàngal. And the other interesting part about her is the fact that she was a businesswoman as well. She was an entrepreneur. She was very much involved in a lot of different business ventures. Serigne Touba di wax naan wa talabul halaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami. loolu daan dund. So she was actually a witness to that. She was living maanaam Serigne Touba di naan ngeen sàkku lu lew ngeen di ci dund. Donc maanaam ñàkk jariñu quite literally if you want to translate it like that. Donc loolu daan dund moom soxna Muslim. And her mother soxna Fatou Tuuti as well, moom ku bari woon xam-xam la tamit, moom dafa jàng alxuraan bu mokkal ba bind lu toll ci juróomi kaamil moom soxna Fatou Tuuti. Soxna Diop Mbacke tamit doomu Serigne Touba la, moom tamit bind mokkal na alxuraan ba bind lu toll ci ñeenti kaamil moom soxna Diop. So that's loolu lu mat a bàyyi xel la, jàng nañ ci lu bëree bëri ci wàllu soxna Astou Sy moom tamit doomu Seydi Hadji Malick la, moom tamit ku farlu woon na ci diine ji, ku dëkke woon ak alxuraan la, moom ku ñu ràññee woon tamit ci wàllu xam-xam moom soxna Astou Sy. Donc loolu ay njàngal lu bëri la yoo xam ne nii we can learn a lot from these women ci wàllu xam-xam, parce que du rek ne xëy na ñu bëri dañuy jàpp ne góor ñi rek la war wala boog dañ koy négliger sometimes. So it's important, you know, as we look at these references, these women, daughters of Cheikh Bamba, ñu fàttaliku loolu bu baax a baax. Soxna Mariama Bousso, she's the mother of all mothers. Moom mooy Jaaratullah. Sokhna Mariama Bousso, mom, by the time she was 14, actually in her teens, she already memorized the Quran. She already finished. She was a theologist. She was a great Sufi as well. Mom Sokhna Mariama. Her mother was Sokhna Mbacke. Sokhna Mbacke was a scholar. She was one of the queens of knowledge at her time as well. She owned a Quranic school as well fële ci Nawel, jàngal nañu bëri moom Sokhna Mbacke. Donc moom it ku bëri woon xam-xam la. She lived to be 130 actually. Sokhna Mbacke is the mother of Mame Diarra. Mom, when she was 30, all the way to 130, she used to she used to pray the night prayers, actually reciting the entire Quran every single night, as a woman of course when she could, but every single night she used to nafile al-Quran Karim from Baqarah to Nas every single night. Mom Sokhna Mbacke. So mom góor la woon maanaam mom, she was very incredible. She was a very incredible woman. Donc moom moo jàngal Sokhna Mariama ba loolu moo tax sax ñu Sokhna Mariama ñu tuddee ko Sokhna Jaaratullah, parce que loolu du turam dëgg Mariama la. Her real name is actually Mariama, but dañ ko doon tuddee Jaaratullah ndax li nga xamante ni moom la dëkkee woon Alxuraan Karim, moom nga xam ne li nga xam ne moom la dëkkee woon jaamu suñu borom. Loolu moo tax parce que mën nañ ne Sëriñ Tuubaa mooy Jaarullah, wante Sokhna Mariama moom mooy Jaaratullah. Donc I think we have a couple of Mame here, I believe, or one or two. Sëriñ Tall, I think Sokhna Jaara Aj ñu ziar baax ci tur wi. So that's important parce que maanaam ñu jàngee foofu rek, you know, the generational knowledge actually from Sëriñ Tuubaa himself teaching his daughters, from Sokhna Mbacke teaching Sokhna Mariama, from Sokhna Mariama also teaching his kids, his young children actually, parce que moom tamit daana def ci Sëriñ Tuubaa bi muy tànk ci zahir, daana def ci ñoom lu bëri parce que si Mouhamed Bachir sax wax na ko ci Minanul Baaxil Xadiim, nee na kaanat turabbi al awlaada wa awlaadaha ala muru'aati wa taarij. Maanaam moom daf daan jàngal ay doomu yu ay doomu yu góor ak ay doomu yu jigéen ci ak njub ak sell ak xam-xam.
donc nettali nañ sax ne Serigne Touba bi mu nekkee tout tànk xam ne demagul sax daara wala yu mel noonu ci zahir dafa tëdd ba guddi muy yeewu maanaam di naafile di taxaw guddi gi yëpp parce que soxna Mariama moo ko daan wax naan ko mag ñu baax ñi nii lañ daan def dañ daan naafile di taxaw guddi gi yëpp donc xam naa xelum xale bi ci zahir moo ko jàppoon moo tax bi am dugagul woon sax daara daf daan yeewu rek guddi taxaw so that's an important message actually that we sending there donc soxna Jaaratullah moom ñu bëri ci xëy na miin nañ ko sax wante tur yu bëri yoo xam ne nii Sëñ Tuubaa doom yu bëri soxna Mariama la leen tudde daanaka daan dàkkantale rek xëy na jikkoy soxna Mariama donc lu mel ne moominatu lu mel ne muslimatu lu mel ne tahiratu mooy aji sell ji wala mashkuratu ñëpp doomu Sëñ Tuubaa lañ yoo xam ne mashkur mooy ku ñu sant ku ñu gërëm donc so all of that stuff ñu fàttali ko ci baax a baax so it's generational so ñu fàttali ne xam-xam dafa nekk lu am solo ci diine donc ñu jàngal xale yi bu baax a baax especially those of you who may be born here or you grew up here or you came here at a very, very young age. It can get challenging sometimes. And I can sort of relate to that a little bit here because I came here after graduating from high school in Senegal in my teens. And it was very conflicting actually between the two cultures. You know, we have the Senegalese culture and you have the American culture. Jiggling that is definitely a little challenge. So moo tax ñi nga xamante ni xëy na ñoo fi juddoo wala ñu màggee fi wala ñu yaroo fi ñu jàngal leen bu baax a baax seen diine parce que loolu moo ci ëpp solo ñu xamal leen bu baax a baax parce que Sëriñ Tuubaa maanaam njàngaleem yaatu na loolu te xale yi du ci bëri daal te shaghilu ani hudaa bil ulumi ishtaghiluu la yaa ayyuha sibyaanu maanaam yéen ndaw ñi da ngeen jublu ci xam-xam bu baax a baax ak njub so be on the right path and do not be preoccupied with anything else but knowledge so that's what Cheikh Bamba said so ñu fàttali loolu bu baax a baax ñu ñaax xale yi ñu jàngal leen bu baax a baax seen diine on weekends for instance or on holidays ñu tërale leen alxuraan karim tërale leen téere xam-xam yi bu baax a baax ba ñu xam seen bopp parce que nit ki da nga war a xam sa bopp ak foo mënti nekk da nga war a xam sa bopp it doesn't matter whether or not you speak Wolof whether or not you speak English whether or not because Islam is universal so it's important that we understand that donc ñu jàngal xale yi bu baax a baax xamal leen seen diine parce que loolu moo ci ëpp solo parce que boo amul wéeru wax rek da ngay gaaw a daanu so mentalities, you know, there's a lot of different things that can happen, especially as a young kid. You go through a lot of different things, so it's important that we fàttaliku loolu teaching the kids the Quran al-Karim, teaching them the importance of xam-xam parce que Sëriñ Tuubaa bind ay téere yu bëri yoo xam ne ni ci ñoom la ko tëralal Tazawudu Istixaar is one of them, Tazawudu Shubaan, Nahju Qadaa'il Haaj, Jawharun Nafiis yooyu ay téere loo xam ne ni mën nañ koo xale yi mën nañ diisul noonu donc yooyu mën nañ ko tàmbalee ñu tëral leen ko and unfortunately here in Los Angeles we don't have kër Serigne Touba wala résidence kër Serigne Touba comme ci yeneen dëkk yi waaye bu mënoon am xëy na mooy gën su ko defee ñu teg fa benn imam wala kenn wala ñaar ci borom xam-xam yi ñu leen di tëralal xale yi su ko defee ñu gën a xam seen bopp so that's the message that I had I hope I didn't take too long but the last point that I had was a qasida that Cheikh Bamba has written. Actually, it's a very powerful qasida. He's praying about blessings actually on this particular earth. So I just wanted to read that and share that with everybody. Sëriñ Tuubaa daf cee ñaan pour maanaam ay xéwali àdduna parce que we kind of need that over here as people bu fekkee xëy na immigré lañu wala boog broke student like me but donc loolu ay xéwal la. So it's important ñu fàttali loolu donc ñu ngi fas bu baax a baax ci xasida bi di ñaan suñu borom surtout ci guddi gi ñaan ci daraja Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan ci Sëriñ Tuubaa moom ci barkeem ñi fi teew ñëpp mu boole ci xasida gi ndax Sëriñ Tuubaa ni ko bindee nii ñu bokk ci ñun ñëpp donc ñu ngi ñaan loolu fas ko ci baax a baax donc na ci ñëpp fas mi ngi tudd ahamun saxakun alamun yesun la ko Sëriñ Tuubaa tënkee الله ربي ممطر السماء أحمده دهر إلى فنائه هو الكريم الواحد المنان هو المعين للولاء محيمن المصور الخلاق افتح لي الأرزاق يا رزاق آمين يا رب العالمين سهل لنا الحسير يسر لي المنى مني أدفع فحم الفخر ربي ومعنى قلبي بنور الفهم والإلهام نور خني ربي من المنال آمين يا رب العالمين كليتي طهر من الأدناس قلبي من الأدرار والوسواس هي الخيوم هب لي الخبولا والفتح والتبادل والسهولا لطيف
وهب لي لطفا في الأحوال واجلب لنا باليسر والأموال آمين. علي معلمني بعلم نافع علي شقاوة كل مكر دافع يسر لنا المراد هب لي المال والفتح والتيسير والكمال صلى وسلم على المختار رب السماء وآله الأخيار آمين يا رب العالمين. جد سنتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.